Hello everyone, good morning. How are you all doing? I'm Dr. Arjun Bopanna and this is 6 a.m. Club. Welcome to NammaKPSC Academy. So we are day 10 of our KAS 6 a.m. Club, and today we will be finishing revising Indian economy. Okay, and it has been a wonderful 2 weeks that we have been doing this program, and lot of students are still very enthusiastic joining us live. Look at the number of people who are watching this video live, more than 100 students. Awesome. Towards the end of the day, we generally are having more than 3,000 views. So that means 3,000 plus students are watching these videos, benefiting from this initiative. Wonderful. And as I told you beginning in the previous video, we are determined to get 200 results this year. So be a part of that 200. Let us revolutionize KAS examination. Okay, so with that, let me today address one very important fear many students are having. Okay, so many students have messaged, and here I have put one message like this, that they fear that now ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಪಾಲಿಟಿ ಮುಗೀತು, ಎಕಾನಮಿ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ they fear. Definitely, this is very important, doubt or fear that students have. ಏನಪ್ಪಾ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ? Yes, definitely. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ your friend has replied over here. I personally feel that whenever I switch to new subject, okay, I will forget the old subject. Correct ಅಲ್ಲ? ಪಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Definitely, this is an important fear, and many students don't know how to address it. Alva? See, I have always been able to, understand the problem, okay, understand how to address that, and therefore, this has never been a problem for me. Okay, yes, I also forget, but I have found solution how not to forget important things. Nimgunu ondo trick or tip if you want to know. First, let's try to understand human brain, the physiology of human brain. Now, MBBS, when I was studying MBBS, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of memory. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of memory, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 type of memory ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಂಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ or ಡೇಟಾ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ 9 3s are ಅಂದ್ರೆ you know the answer. If I tell you what is 7 4s are, you know the answer. Why? Because those facts, ಈಗ 7 4s are ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Is there any logic behind that? Definitely not, but still you remember it. ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ 1 ಇಂದ 10 ತನಕ ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಂಗೆ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ, ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವುನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 3 tables 4 tables ಹೇಳಿ, 5 tables ಹೇಳಿ, 6 tables, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 years ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು, ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರಿವಿಷನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕೀ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ
books, new material, new classes. You are going and joining new classes. So sumne marketing alli heltare, oh, this is revision, this is that, this is this, in 24 hours we will do that. So ನೀವು ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Your brain is not converting that information into long-term memory. ಅದೇ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ, 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಟುಡೇ entire polity you would have remembered. But no, you went for a revision class, you went for a crash course, you went for some new material, illa yavdo ondu extra students xerox tagond hosad odtira, idnane ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ you will never be able to convert that. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಇದು ನಥಿಂಗ್, ನಂದು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂದೇ ಬುಕ್ಗೆ, ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. So even now I don't forget, I don't, ಈಗ ನನ್ಗೊಂದು 1 hour ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಎಂಟೈರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು I can remember it. Why? Because the same thing again and again, some 200-300 times I might have read it. Okay, same thing, this is what you are supposed to do. Okay, students don't do that, unfortunately. ಈಗ ನಮ್ದು coaching institutes of market use that, attracting students to new classes. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ನಾನು ಏನೂನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ you try ಮಾಡಿ, and you will know the magic. You will know how extraordinary this process is. Repetition is the key. ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಡೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈ 6 AM ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ that, this ಅಂತ. Your study techniques are not good. So therefore, make sure that you revise so that you can convert short-term information into long-term. ಏನ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ 6 AM club, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, revising it and repeatedly reading it. And there are other techniques also to convert that memory, short-term memory, into long-term. So as I told you, spaced repetition. ನೀವು ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ದು 6 AM ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 4 times we are revising. ಈಗ ಪಾಲಿಟಿ twice we have already revised. ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಆದ್ಮೇಲೆ again we are going to do polity. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ we are going to do polity. 4 times we will revise. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so revision is very important. If you are facing a problem that I am forgetting things, this is what you are supposed to do. Then break down the information into groups, categorize. ಈಗ ನಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. There can be different ways in which you categorize them. Okay, you can categorize them on the basis of historical happening. You can categorize them on the basis of timeline. Okay, or large to small or something like that. Categorize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ so that you can keep the informations in compartment and then you can study them. Okay, then visualization. ಈಗ mind map. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹೈಲೈಟರ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹೈಲೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆರ್ ಯು ಡೂ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಯೂಸ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಟೀಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ 3 hours ನೀವು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು
15 minutes tea kudita, you explain it to them. Okay, sumne politics ಮಾತಾಡೋದು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, don't do it. Sit and discuss. ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಓದ್ದೆ, ಅದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು, this like that. Okay, so that is active recall. So ನೀವು recall ಮಾಡಿದಷ್ಟು you will convert that short term memory into long term. Okay, then you have to take adequate rest. ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓದು ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓದಬಾರ್ದು. You have to take breaks. Okay, after 1 hour take 5 minutes break, after 3 hours take half an hour break. So break also is very important. So namdu schedule alli 6 to 10 o'clock you have several breaks that you have to take. Amele active testing. Okay, recall, active process. Iga ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 24 hours 48 hours ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ there are so many classes that are conducted for 48 hours 50 hours ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಮೆಮೊರಿನೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಥಿಂಗ್, ಏನು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೋ ಫಾರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನು in the next month or so several such initiatives will come. ಆಯ್ತಾ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Active learning is important. You have to take tests. You have to actively bring out that information. See, I am not trying to put anybody down. Now revision class martivi, but still I am telling you that if it is not going to benefit you, don't attend that class. Okay, na? So this is what you can do to convert short-term memory into long-term. So ellaru yargella on problem ittu that you are not able to remember, simple solution. This is what you are supposed to do. Okay, so active learning, testing. See, adike every day test tagondre actively you will recall. Make mistake, aamele adna answers odaga idalva answer anta ansutte. So then it will go from short term memory to long term memory. Artha aita? So that is what you have to do. That is why I am telling you that we have to write test. Both English and Kannada test ide. Now you don't have excuse illa. Kannada medium students ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ questions illa, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But now because of your motivation we have come up with Kannada questions also. So ನೀವುನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. No excuse. If you want to fulfill your dreams, you have to do it. Otherwise, don't worry. There are hundreds of our students who are ready to take that seat from you. Okay, they are going to become assistant commissioner, DYSP. Alva, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ every day, if you have attended all the 6 AM club, then definitely one seat ನಿಮ್ಗೆ 100% ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that understood? So that is what is today's tip on how to improve your studies. Okay, so ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, okay, because you fear that ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ disservice that you are doing for yourself. Nim dreams, you are only spoiling it. You can't achieve if you cannot face fear. Swami Vivekananda also said the same thing. The greatest sin in our life is that if you think you are weak, if you think you are weak and you are not giving the test, if you think you are weak and that's why I cannot get up at 6 o'clock, if you think you are weak and you don't want to give 10 hours, it is the biggest sin that you are doing. It is the biggest crime that you are doing, because you are doing disservice to yourself. Nim dreams ge ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Correct? No. If you are not ready to get up at 5 o'clock to fulfill your own dream and 6 o'clock in the ಓದಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೆ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗೋಸ್ಕರ, then tomorrow what officers are you going to become? Alva, Swami Vivekananda has told that. So make sure that you don't do this. Don't think you are weak. Push yourself. Iga, let's say 9 days you have not attended this session. Let's say you have had bad days, 2 hours, 3 hours aitu. Haledella martu bidi. Don't worry. You start from today.
Today is an opportunity. Every day is a new day. Nenne agilva, monne agilva, past week agilva, no problem. Innu it is there. Your time is there. Don't give up. Make sure that you give your best today. Okay, take it as a challenge. Even the 10 hours you clock it and give that test. See the magic that you will, that will happen. Okay, guys. So I hope all of you will take this motivation in true spirit and give your best. Okay, so what is today's target, guys? Today's target is economy revision. Okay, we have finished all the important topics in economy. So today is the day where you are going to revise quickly. On the edge sala revision madbodu. Okay, because if you just focus on the important facts and headings, you will be able to complete in just about 5 hours. Okay, na? So complete economy revision madi, and along with that, current affairs. So we will be starting with July month. So August aitu, September aitu, October aitu. Okay, so now we are starting with July. So first 50 pages. So Kannada magazine free agi download madbodu. English magazine is also available in our website. So first 50 pages is what you are going to study today. Tomorrow, next 50 pages. Okay, so July month current affairs. Adadmele 8 o'clock test. Okay, test kotubittu 8:30 ge you see your answers, what mistakes you have done, see your rank and try to improve. Alli hesrunu ide, yaar nim competitors anta identify madi, next time bidbedi avarna. You should be at the top. Okay, make sure at least one day you will be at the top. Fight it out, don't give up. Okay, every day you fight it. So exam alli just imagine 29th December ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ held high, and you'll be like, yes, this is done, I am going to clear. And next day only you will start preparing for your mains. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಏನಪ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್. You know you would have done well and you will start your mains preparation. That's what we will do, guys. Don't worry. Okay, so ide tara madkond hogana, and 29th December will be a cakewalk. Okay na, yavade type questions kodli, adu ene kodli KPSC now node bidana, and you will be able to do it. Okay, guys. So with that, okay, maybe I took more time today because of all the motivation and love that I am getting. 10 seconds, take your time and give your love and give your comments and motivate me, so that I will come back tomorrow with another, motivating video and targets. Okay, guys, thank you so much. You all have been awesome, 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 wonderful. Thank you for watching and have a wonderful day, guys. Okay, I'll see you tomorrow, same time at 6 o'clock. Have a good day. Bye.